Third day of OJT. Today, wala na akong ginaingon na. Looking fresh, feeling fresh, pagsulod. Compare na to niya. Hi, it's my third day of OJT and I thought I would share with you kung unsa ang mga ginabuhat na mo sa retirement home. So, dili na ko iingon like the entire routine sa mga tigulang but kung unsa lang ang mga responsibilities as a caregiver. Hi! I have no more clips of my third day OJT sa facility so dili na lang ko sa balay. Ang ginabuhat na mo, number is to help the elderlies in taking a bath. That's either sponge bath or bed bath or kanang wato sila sa shower. Dito sila sa shower mag-bath sa CR. Pag sa shower siya magligo, of course, we have to help them na mag-transfer from the bed to the wheelchair. Tapos transferring of patient na po sa CR ba from the wheelchair to the nabito bangko nga kanang ginalikuran nila para maligo. Pero kanang bangko nga nailikod. Tapos paliguan sila ana dayon some of the patients kay sila bitaw naga-clean sa ilahang private parts. Some pod kay kanang kailangan gud nga i-assist nga kita manghinglo. Okay? Some of these patients walay mobility sa kamot. The second is transferring of patient. As I mentioned, kailangan mag-transfer patient from the bed to the wheelchair to transport them, like to transport them sa CR, to transport them na magtanaw TV, kina may murag recreational area, mag-transfer na pod from the wheelchair to the bed, ingana. Feeding na pod, na ay uban patients na ay mobility sa kamot. They can eat on their own. Igo na ni mo ihatag ang food and they will eat na. Most of the patients have mobility issues man, so even if they can eat on their own, they will need minor assistance lang, like opening the lid of their, na may baonan ba? Kanang ilang food nga gina-serve. Kanang mura siya lunchbox type nga na. So you need to open the lid for them. Okay, they may be able to use the spoon to get their food to eat, but they're not able to open the lid. Some of them have tumblers. You have to open the lid of the tumbler for them to drink. And na po patient na cannot move at all. So you have to feed them good, nga kanang hungitan good siya. And we also experience bed making. So occupied or unoccupied. Usually pag maligo na sila, pag manila og liko, we change the linens when needed. Like if na ay overflow of secretions, ingana, pantahay, naghihida pa siya or kanang hida na siya sa gabi tapos nag-overflow. Of course, that will be considered occupied bed making. So, na-try po na mo nang magkuan. Ilukot-lukot bitaw. Tapos, isok-sok ang bagong linens. Tapos, birahon on the other side. Diba? Ano ka ng occupied bed making. So, maka-experience pag may ana. Also experience perineal care. Na yung mga elderlies nga mag-perineal care on their own sa kanang CR when they take a bath. However, pag puntahin ma-soiled ang diapers because they are all wearing diapers man. So, if they're wearing diapers, yan kanang soiled na and we need to change it. Diba? Ato pa mahingluan ang ilahang private parts. So, that's considered perineal care, diba? So, nakatry ko perineal care for both men and women. Sa women kay dali lang man ang sakuan, ang sa men. Dali na po. First time ko kakitag tons nga, dili sa kumbana. I was surprised kay I thought marag loadon ko. Pero okay naman. Ano na po ang patient na yung mga babae nag-handle sa iya ba. Tapos sa house, when it comes to housekeeping, ang try na mo kay washing of dishes, tapos mag-arrange og cabinet, mag-fold, naga-mop yun mi dito. Naga-follow lang mi sa ilang existing SOP when it comes to cleaning. Na yung mga chlorine, cleaning materials involved, the ward, ang mga higdaanan sa patients, ang CR, ilang recreational area, kailangan pa ito hingluan. Mga linens, dili mi nagaw laba, na sila labandera.
Pag na washing machine good, nagabuklas mi, nagapilo, tapos nag-arrange mi sa cabinet. Let's go back to perennial care. Some of the patients will have a hard time poop bitaw because uban ng gahi na ang poop. Na ako yung mga classmate nga nakakuot na. So, kuot means caregiver will glove up. Nagsuot og gloves. Some of them will double up. Kaya naman yung mga gloves, diba nga dali na mag-isi. Butang og lubricant or petroleum jelly ang proper procedure. And lubricating the fingers and then reach it up the rectum of the patient. And then if this is the poop, the finger should be there para yan tas cotton pababa. Cotton hantod mahurot daw. So I guess ang hantod mahurot means hantod wala na makapa ang fingers. Once the hard part kay nakagawas after ni mo makuot kay makalibang na si patient kay ang uban sa ilaha ba mag-utong-utong na bito tapos wala magawa. So that's the time nga pang kuutong. Another thing that we've experienced kay mag-entertain mga patients, since they are elderlies with mobility issues, we assisted them by providing them with light exercises. Na may TV sa facility that could access YouTube. So, pwede rin like follow sa mga zumba-zumba. Nga light lang nga makafollow sa mga elderlies. Major recreational time, and as a caregiver, that was one of the role nga giano sa amoa. So, light exercises and an activity dapat duha na sila. So, while waiting for lunch, in between breakfast and lunch ni, so medyo tako siya og time. So, we have to keep the elderlies entertained or else they will sleep sa recreational area. So, mo na light exercises first and then activities. Another thing na na-experience na mo nga core competency po sa caregiver is to take vital signs. So, mag-take og temperature, mag-take og blood pressure, pulse rate, respiratory rate. Terms sa head nurse sa facility kay na yung mga toxic na patient. Which means daw, dili ko sure niya kung sa pasabot na, pero namagoy patient nga kanang naga-lower iyang blood oxygen. Apay kanang pulse oximeter na ginagamit to get their blood oxygen level. O yeah, ginakuha po na mo to for patients nga kailangan i-monitor ang ilang blood oxygen. So, katara man yung ito akong ma-share today. Good luck sa tanan mag-OJT!